ఎన్ఎల్లో మీ బ్రాండ్ ని రిజిస్టర్ చేయండి. మీ వ్యాపారాన్ని 10 రెట్లు పెంచుకోండి. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. డేటా సైన్స్, అసలు డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, దానికి ఎవరు అప్రోచ్ అవుతారు, కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మరి కమింగ్ టు డేటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, పైథాన్, డేటా అనలిస్ట్, ఇంకా ఇలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటిపైన ఒక మంచి క్లారిటీ ఇవ్వడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు తరుణ్ రెడ్డి గారు, చీఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ డేటా మైండ్స్ అనలిటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Hey, hi friends, this is Tarun here. Welcome to SumanTV. I'm talking about today is about Python and Python programming languages. ఇప్పుడు 2023 modern day programming languages అంటే Python stands number one అండి. And we have traditionally like C, C++, Java ఇలాంటి చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు విన్నారు. అండ్ మీరు చూస్తే కనుక సి లాంగ్వేజ్ కన్నా ముందు కూడా బి లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి, ఎస్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి అండ్ ఈ జర్నీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చూస్తే కనుక లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, అండ్ ఈ C++, జావా అని కూడా మనం అందరినీ కూడా హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. యాజ్ వీ కీప్ ఎవాల్వింగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇయర్ బై ఇయర్ చూస్తే కనుక సింప్లిసిటీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్ అండ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వైజ్ కూడా చాలా వాడేటట్టు ఉంటుందండి. నా పైథాన్ మాట్లాడితే కనుక ఇట్ స్టాండ్స్ యాజ్ అ మోడర్న్ డే హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది 1992లో అగైన్ వన్ గొడరొస్సం అని చెప్పేసి నెదర్లాండ్స్ నుంచి ఆయన డెవలప్ చేశారండి. బట్ అగైన్ జావా కన్నా ముందు ఆఫ్ కోర్స్ బట్ యాజ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పెరుగుతూ పాపులారిటీ పెరిగింది. అండ్ కరెంట్లీ 2017 నుంచి కూడా దీని పాపులారిటీ మరీ పెరిగిపోయి, ఎందుకంటే బట్ అగైన్ the applications of Python is in all industries today. మీరు చూస్తే కనుక అగైన్ క్విక్లీ టు టాక్ అబౌట్ ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీలో కూడా, యూ టాక్ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, ఆల్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ కాకుండా బట్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రంట్లో చూస్తే కనుక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి, ఫోర్కాస్టింగ్ కానివ్వండి, డేటా సైన్స్లో కానివ్వండి, డేటా అనలిటిక్స్లో, ఏఐలో, ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ లేదా అప్లికేషన్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ పైథాన్ అనేది చాలా బ్రాడ్లీ వాడుతున్నారండి. అండ్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం మనం దీన్ని. అగైన్ దీంట్లో ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలుగుతాం మనము. సో లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో, బట్ అగైన్ వీ కెన్ గో డీటెయిల్డ్ ఇన్ వైల్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఇన్ పైథాన్. సో హిస్టరీ చూస్తే కనుక యాజ్ ఐవ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ బ్యాక్ ఇన్ 91-92 బై గొడవన్రస్సం. అండ్ పైథాన్ చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ అది ఇట్స్ నాట్ నేమ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ అ స్నేక్ అండి. పైథాన్ ఈజ్ నేమ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ అ పాపులర్ కామెడీ ట్రూప్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్, అండ్ సో they have named it like that. So if you talk about applications, finance and trading, and scientific and mathematical computing, and gaming of course, computer graphics, and security penetration testing, as you see, general application mapping, GIS, and ఇలాంటి కొన్ని ఏరియాస్ చెప్తున్నాను మీకు జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ దానికి ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ, దానికి ఉన్న లైబ్రరీస్, దానికి ఉన్న ప్యాకేజెస్ చూస్తే కనుక మీరు ఇట్ ఈస్ very widely used, and that's the reason it is standing again in terms of programming languages to చూస్తే కనుక Python starts number one. దాని API ఇంటిగ్రేషన్ కానివ్వండి, క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కానివ్వండి, అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ నుంచి కమ్యూనికేట్ కావడము. అండ్ పర్టికులర్గా చూస్తే కనుక డేటా సైన్స్ పరంగా కూడా ఈ యొక్క ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి కదండి, మోస్ట్లీ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ C++, జావా లాంటి దాన్ని. సో అలాంటి పవర్ఫుల్ ఆల్గరిథమ్స్ సి లాంగ్వేజ్లో విచ్ ఆర్ కంపేటబుల్ ఆర్ ఆల్సో బీన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పైథాన్. పర్టికులర్లీ కూడా టెన్సర్ఫ్లో, కెరాస్ అనే కొన్ని కాంప్లెక్స్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయండి. అగైన్ దోస్ లైండ్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ C++, అలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా పైథాన్లో వాడడం చేయడం చాలా ఈజీ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ చూస్తే కనుక అగైన్ పైథాన్ యూజేజ్ ఎంత సింపుల్ ఉంటుందంటే, you can start opening in a very simple form in a browser, and as simple as a browser, by default browser. If you can see the screen currently, as typically I'm opening a quick launch on Jupyter Notebook, and you are ready to start working in Python, and this is a Python application what you see. So if I'm just saying that today everybody of course starts hello world, ప్రతి ఒక్క కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం హలో వరల్డ్ అని పెడతాం కదండి, హలో వరల్డ్. అండ్
here if you choose the ఇది ఒక string data, I'm just setting up here, and you do here is a is equal to, okay, let's say corrected, and I'm giving this a is equal to hello. సో నార్మల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ డిక్లరేషన్ పార్ట్, ఈ సింటాక్స్ పార్ట్, ఈవెన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కూడా you have to import few libraries, you have to, it's a time taking process, it's a compiling process, it's an interpretation process. ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ కావడానికి పైథాన్ ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్ అండి. అండ్ ఆ లైబ్రరీ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలా స్మార్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే దీని స్ట్రింగ్ డేటా అంటాం మనం. పైథాన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనం డిఫైన్ చేస్తామండి, బట్ దిస్ ఇస్ స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ డేటా. సో జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లో యాజ్ సింపుల్గా మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ కెన్ టుడే చాలా మటుకు స్కూల్స్లో కూడా, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో ఇట్ ఈస్ అ మస్ట్ కరికులం ఫ్రమ్ 7th standard, 8th standard. అండ్ అఫ్ కోర్స్ పైథాన్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ పరంగా చూస్తే కనుక స్కిల్ సెట్స్, qualifications, anybody, even as much as a school student, as much as college student, everybody can learn. But in terms of job perspective, of course you have to be a graduate, a minimum graduation, because as a industry demand untundi anybody to be given a job. So basically graduation plus Python skill sets, you can look for a Python developer opportunities. And salaries also kuda very competitive in terms of programming languages lo. Some package starts from minimum of 3 lakhs for a startup company to mid-size company about 6 lakhs, and 3 years, 4 years Python development, దాంట్లో కెరియర్లో ఉంటే కనుక మినిమం 12 lakhs to 15 lakhs ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. Depends upon city and country you are working. Of course, I'm just giving you some numbers in terms of Bangalore. ఇది just I'm trying to give you little high level knowledge on Python అండి. But again, when we go detail of and there are again very important point to mention. It is open source library అండి Python. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఫ్రీ టు యూస్, ఎనీబడి కెన్ యూజ్ ఇట్. దీనికి ఒక సపరేట్ లైసెన్సింగ్ ఇష్యూస్ అనేది ఏం లేదు. అండ్ ఎవ్రీబడి కెన్ డెవలప్, స్టార్ట్ వర్కింగ్ స్క్రాచ్ లెవెల్లో. అండ్ లైక్ మీరు చూస్తే కనుక మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి బిగ్ జైంట్స్, ఒరాకిల్, దే ఆల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్స్ అవండి లైసెన్స్డ్ ఉంటాయి. బట్ somebody like you who wanted to start working and build up different products, as a startup part of it, so మీరేం చేయొచ్చు, మీరు సొంతంగా ట్రై చేయొచ్చు అండి. But many organizations are also looking somebody, a data scientist or a data analyst or a data engineer, a must skill set is a Python, because Python is open source. So as we keep talking more about it, a lot of communities are there for Python. మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నా కానీ, చేయాలనుకున్నా కానీ, to work in real time in industry also, lot of communities are there. Open source communities antam manam. Who are the major users of Python andi? If you see, it is Facebook. Of course, Facebook application చూస్తే కనుక it's all built on Python. Google, NASA, again Amazon websites కూడా మీరు చూస్తే కనుక e-commerce heavy load ఉంటుంది, load balancing లలో కూడా they're all built on Python. That is a beauty of Python, where cross platforms, Instagram కానివ్వండి, ఆ డేటా వాట్సాప్ కానివ్వండి, ఇలాంటి కొన్ని అప్లికేషన్స్లో we call it as application program interface. అంటే డేటా ఇంటరాక్షన్స్ కావడానికి దానికి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ కన్స్ట్రెంట్స్, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వర్ కన్సర్న్స్ కూడా దాంట్లో కూడా అన్నిటి కూడా కంపేటబుల్గా ఉన్నది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో యాజ్ ఐ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, ద పాపులారిటీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ another 10-20 years. It's going to be definitely more rocking. Currently it's also standing number 1 in programming languages comparatively. So overall, if I give you 3-4 very summary point of view, Python is a modern day programming language. It is in demand and in future in demand for the market, and people who are all looking at other good students who are looking to learn a programming language, definitely I would rate 5 out of 5 for Python. And the market is looking for a lot of Python professionals, and career paranga, salaries paranga, studies paranga, it's definitely. And organizations kuda ee Python skill set నేర్చుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే because it's open source and they would like to pay you more salaries than to the vendors. So, and topmost all of it, the ease to use. అంటే school children are also able to learn it. So definitely a graphical user interface compared to other programming languages is much more simpler and very friendly to use. And there are a lot of ideas. Of course, we can discuss more in detail, in the course, in the Python course part of it. And that's it, guys. Thank you, and keep watching Suman TV.